please. Okay. We come to the Q&A section. So any question or comment from the floor? Yes, please. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là bác sĩ Quang Minh Hùng, thạc sĩ chuyên ngành y học cổ truyền. Tôi công tác tại Viện Y học Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh. Mà tôi là trưởng khoa ung thư. Vì tôi có một cái khoa ung thư, tôi là trưởng khoa ung thư. Thì qua cái sự báo cáo của kia tôi rất cảm ơn đã cung cấp một số thông tin về ung thư. Thì tôi xin được chia sẻ một chút cái công việc làm của chúng tôi để chúng ta cùng nhau chia sẻ. Thứ nhất là tôi thống nhất hoàn toàn cái cách mà các chuyên gia đã làm. Thì ở chúng tôi đó, chúng tôi ghi lại thành một cái phác đồ 4T. 4T plan, phác đồ 4T. 4T là gì? T1, T1 psychotherapy. T2, T2 physiotherapy. T3, T3 physical therapy. Và T4, T4 là treatment. Đó. Tất cả bệnh nhân của chúng tôi đều được làm theo 4T cả. Đó, thì cái T1 á, làm sao cho bệnh nhân yên tâm. Thứ nhất là không có lo lắng bệnh của mình nữa. Và không có lo lắng về những vấn đề khác. Cái T2 làm sao cho bệnh nhân ăn uống lành mạnh, không độc hại. T3 tập thể dục, tập dưỡng sinh, chi công gì đó. Và T4 thì sẽ thay đổi tùy cái đối tượng bệnh nhân. Tôi biết là bệnh nhân mà đang điều trị Tây y á, thì chúng tôi hỗ trợ điều trị supportive therapy, làm sao cho bệnh nhân qua được những cái tác dụng phụ của hóa chất, hóa trị, mổ xẻ hay là xạ trị. Còn đến thứ hai, bệnh nhân giai đoạn cuối không thể điều trị Tây y nữa, thì chúng tôi vẫn nhận bệnh nhân điều trị đó với mục đích làm sao kéo dài cuộc sống bệnh nhân ung thư, sống chung hòa bệnh nhân ung thư. Đó và cái T4 này đó, nó có 3 mục đích. Thứ nhất là thanh lọc giải độc cơ thể. Mục đích thứ hai là hoạt huyết, làm cho máu lưu thông nó sẽ giảm đau. Mục đích thứ ba là bồi dưỡng cơ thể nâng số của bệnh nhân lên. Đó, tất cả bệnh nhân chúng tôi đều làm theo cái liệu pháp 4T như vậy. Đấy. Thì riêng bệnh nhân giai đoạn cuối đó, thì ở viện chúng tôi đó, thì bệnh nhân đã giai đoạn cuối là sao? Thứ nhất là bệnh nhân không được điều trị bằng Tây y, có thể là do bệnh nhân già yếu chẳng hạn, hay là bệnh nhân dị ứng với mổ, với hóa, với xạ không thể điều trị Tây y được, hoặc là chính bệnh nhân vì lý do gì đó tôn giáo không muốn điều trị, thì chúng tôi sẽ xử lý bệnh nhân này như thế nào. Để thì đối với bệnh nhân giai đoạn cuối như vậy thì vẫn áp dụng liệu pháp 4T, nhưng mà trên hai cái chìa khóa rất quan trọng. Thứ nhất, bệnh nhân là thân nhân bỏ ngay cái tư tưởng coi ung thư là kẻ thù, bỏ ngay tư tưởng đó, mà phải coi ung thư là bạn. Đó là cái đầu tiên. Chứ nếu bệnh nhân tiếp tục coi ung thư là kẻ thù, thân thì không sẽ điều trị nữa rồi. Nha, tại vì coi là kẻ thù thì tìm cái tiêu diệt đó. Bây giờ bệnh viện từ chối rồi, về chỉ còn chờ chết thôi. Nha, nhưng nếu bệnh nhân suy nghĩ thay đổi lại cái tư duy, coi đây là bạn. Tại sao là bạn? Tại vì đối với cái y học cổ truyền, tôi xin nói y học cổ truyền, nha, ung thư đến không phải tự nhiên đến đâu. Ung thư đến vì 3 lý do. Thứ nhất là tinh thần bất an, lo lắng, căng thẳng, u sầu quá lâu. Thứ hai, ăn uống không lành mạnh, bị nhiễm độc. Thứ ba, thiếu vận động. Thành ra 3 nguyên nhân này nó tạo khối u, và khối u đến để báo cho người bệnh nhân biết rằng anh đã sai lầm trong lối sống. Nha, phải cảm ơn nó chứ, phải cảm ơn nó chứ. Tại sao tôi là kẻ thù và diệt nó đi? Thì nếu giờ nó đi, thì nếu giai đoạn cuối thì có chừng cả hai bên cùng chết. Đó, thành ra thứ nhất, chúng tôi gặp bệnh nhân này luôn luôn làm sao khai vấn, nói cho bệnh nhân hiểu rằng bắt đầu từ giờ phút này hãy xem khối u đó là bạn của mình đi. Và nếu là bạn thì nó có sợ nữa. Ngồi với người không sợ là đã sống rồi. Nhưng suốt ngày lo sợ nó nha. Trong nhà mình có một kẻ thù, nó đi qua là chúng mình làm sao mà chịu nổi. Còn thế là bạn gì khác à. Đó, thành ra cái quan trọng nhất
là sao bệnh nhân hiểu rằng trong người mình đang có người bạn tới để báo mình đã sống sai lầm. Đó là cái chìa khóa lớn nhất. Chìa khóa thứ hai là bệnh nhân và thân nhân hãy đối xử với nhau lấy cái tình thương là quan trọng nhất. Thứ nhất, đối với bệnh nhân, tất cả những cái hận thù, căm ghét, buồn phiền, lo lắng bỏ hết nha. Thậm chí hãy sống như một đứa trẻ 5 tuổi nha. Nếu bệnh nhân có tiền, bỏ tiền, có danh, bỏ danh, có cuộc sai, bỏ hết nha. Sống vô tư như một đứa 5 tuổi. Đấy, thì thực sự bệnh nhân còn cái gì nữa đâu mà lo lắng nữa. Quá khứ thì cái là quá lo lắng, buồn phiền, bỏ tôi rồi. Tương lai thì chưa tới, tại sao bây giờ không sống hiện tại, nuôi được cái gì hay cái đó. Đấy, và cái thứ hai nữa là thân nhân, đối với sự bệnh nhân hoàn toàn theo tình yêu. Bác ơi, cho con ngắt một chút là con không biết là câu hỏi của bác cuối cùng là gì ạ? Đấy, thực sự hôm nay tôi không có hỏi, tôi chia sẻ, nên tôi nói như vậy để xin có đóng góp thêm. Vâng ạ. Tại tôi nghĩ rằng bây giờ hôm nay tôi chia sẻ thôi, còn tôi không hỏi gì cả, tôi hoàn toàn đồng ý với tất cả những ý kiến báo cáo viên. Thì xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Vâng, con cảm ơn bác nhiều ạ. Okay. Well, let's continue with our panel discussion. So thank you, this participant share his personal experience with all of us. So any question or comment? Yes, please. Good afternoon, everyone. My name is Lê Công Định. I am a medical oncologist and palliative specialist at Hanoi Oncology Hospital. So thank you so much for the great presentation today. And I have two questions. The first question is in oncology for Dr. Kung. Yeah. Do you routinely combine traditional medicine with conventional cancer therapy in your hospital? Yeah. Yes. Yeah. And the second question is in palliative care. Yes, because I have 2 months in of learning and hospice care in Taipei Federal General Hospital, and the image from presentation of Dr. Wang remind me about the red friend. And I have a question for Dr. Kung and Dr. Wang. How do you integrate traditional medicine in palliative care, and do you meet any barrier or challenges with with the clinical implementation? Thank you. Yeah. Okay. So thank you for your question. Because the acceptance rate of traditional medicine is very popular in Taiwan. So many of patients, they are willing to receive some herbal medication or acupuncture or even like massage or other modules. So it's easier for us to incorporate this into their care models because in their opinion, this kind of treatment are of less invasive. So they think, compare a needle injection to acupuncture. They think acupuncture is okay. Yeah, so our staff, particularly our nurse, they have some training programs to integrate this into their daily practice. And for our outpatient departments, we also integrate between different disciplines. For example, the breast cancer. And maybe later, Professor Gong, he can elaborate it more. It's a very common. We integrate the traditional medicine with the Western medicine to care the cancer patient at our hospital. So if you are interested, we are welcome. You come at our hospital to visit how to care and how to palliative treatment of the cancer patient. I can make some supplement for this question. As you know, the traditional medicine is reimbursed in Taiwan.
Yeah, I think it's the most important issue that because of reimbursement in Taiwan, so I think most of our medical center have to provide this kind of service for cancer patient, either the patient and just receive adjuvant chemotherapy or maybe palliative therapy. The concept is quite common and quite popular in Taiwan. So we are happy to you have a visiting maybe either Taipei Veterinary General Hospital or Government University Hospital. We can provide similar training course for any participant from Vietnam. Okay, any question from the floor? Okay. I have a very interesting question. I would like to ask Dr. Wang. In Taiwan, some terminal cancer patients have new option. Do you know in Chinese, 断食善终? Fasting for a good death or fasting for a good end. From the hospital doctor, what do your opinion? So there's a growing need, but the need is of a small proportion of our patients, but their needs is very strong. They say, I don't want to eat anything. I don't need the nasogastric tube. I don't need the IV hydration or the nutrition support. I would rather remain fasting until days. So it's still a debate because our team, what we work is that we try to discuss with the patients and the family what's their thinking behind this concept. Whether it's because the patient feel the cancer is too suffered, so he like to die faster, so he refuse anything. If that's the concept behind it, and then we would like to improve the suffering. And if the suffering is improved, and then we have a room to discuss, oh, you still need some hydration, and maybe this is for your comfort. So I think it's case by case. But in some extreme cases, they really don't need anything. And sometimes it's a challenge because some people say it's a kind of assisted days. But usually, well, it's not because the patient is decided by themselves. So still we have many discussions on it. Yeah, but I think we can see what's their need behind it. That's the most important. In the last course, they don't drink any water. The last course, they don't drink any water. So for patients in the terminal days, we count it by days or weeks. They don't drink anything, but they will have dryness of the mouth, or they are dehydration and will feel discomfort. So our team can provide oral hydration, and we use the cotton pod to suck into the lomo saline and to rinse the mouth. And sometimes we will discuss about subcutaneous syringe. We injected a subcutaneous pump and to inject the normal saline, and the patient will feel more comfortable. And once the patients they feel more comfortable, and there are more room to discuss about it. I think actually the palliative care and hospital care is quite common in Taiwan because it's the best as the final provider for the patient's care in the final stage. So I think we cooperate each other and actually are very close. Any question from the audience? Okay, a small question for Dr. Lau. In your study that the CCRT, the PCR rate is quite higher, is about 24.8%. Is it
actually already higher than the lots of study. We have that regimen already so many years ago. In our hospital, it approximately only 50%, and also review all the medical center or in other countries, the PCR rate is not so higher. So I had one question: why your PCR rate is so higher, to approaching maybe 25%? Dạ vâng, nhờ anh Bảo có thể dịch cho các chuyên gia, em xin trả lời bằng tiếng Việt cho nó dễ ạ. Thì trong cái bài trình bày của em ấy thì em cũng có tham khảo một số nghiên cứu, thì trong đó cũng có những nghiên cứu của những tác giả thì cho cái tỷ lệ PCR cũng thậm chí nhỉnh hơn em một chút. Những nghiên cứu của em là khoảng 25%, thì của những có tác giả đã lên đến khoảng 28%. Tuy nhiên thì cũng có một số tác giả chỉ đạt được khoảng 8 đến 11%. Thì bọn em cũng có tìm hiểu thì trong cái nghiên cứu của chúng em ấy thì thực tế ra là có 22 trên 58 bệnh nhân là không chỉ là hóa xạ đồng thời rồi mổ luôn, mà là được sử dụng TNT, tức là Total Neoadjuvant, tức là vừa hóa xạ trị và vừa hóa trị nữa sau đó với mổ. Nên là cái tỷ lệ PCR thì ở những cái ca đó thì nó đạt được cao hơn so với trường hợp mà chỉ có hóa xạ đồng thời để đi mổ. Thì đó cũng là một cái nguyên nhân mà em nghĩ là cái tỷ lệ PCR ở trong nghiên cứu của em nó cao hơn. Thứ hai nữa là cái PCR này thì thực tế ra ấy, thì ở Việt Nam mình đánh giá PCR thì không phải là được thực sự không chuẩn mực cho lắm. Một số bệnh viện đánh giá khá chuẩn mực, nhưng một số cơ sở thì đánh giá chưa chuẩn mực, vì chúng ta đánh giá cái PCR đáp ứng hoàn toàn về giải phẫu bệnh dựa trên cái chỉ số TRG ấy, thì phải có một cái quy trình đánh giá về mặt giải phẫu bệnh rất là khắt khe. Tuy nhiên ở Việt Nam mình thì có những nơi thì đánh giá đúng cái tiêu chuẩn đó, nhưng có những nơi đánh giá cái tiêu chuẩn đó thì thực ra khi đọc khi tìm hiểu ra thì chúng em thấy tuy đọc là không còn bướu trên giải phẫu bệnh, nhưng mà cái cách người ta làm về giải phẫu bệnh đó thì thực sự là chưa được chuẩn mực. Ví dụ như là người ta phải quy định là cắt bao nhiêu mẫu ở những vị trí nào, ở những slide nào rất là đầy đủ thì mới được đánh giá là TR0. Tuy nhiên là ở chúng ta thì đôi khi là có những nơi chỉ xẻ ra khoảng 5-7 lát bướu gì đó thì không thấy đã kết luận là TR0 rồi. Chính vì vậy nên là chúng em cũng nghĩ là cái tỷ lệ PCR của chúng em cũng là một cái thứ nhất là có trộn cả bệnh nhân được hóa xạ trị tân hỗ trợ toàn bộ. Thứ hai là cái tỷ lệ mà bệnh nhân được làm PCR đánh giá TRG một cách là chính quy thì nó không thực sự là đầy đủ. Em xin. Thank you. Okay, any other question from the audience? Yes, please. I'm Diệp. I'm medical doctor from Nutrition Association of Vietnam and the Ho Chi Minh City Association of Medicine. Tôi xin phép tôi sẽ nói bằng tiếng Việt Nam ạ. Bây giờ thì còn một chút thời gian, tôi sẽ không có câu hỏi gì, nhưng mà tôi xin có 2 ý kiến tham luận. Ý kiến thứ nhất là bản thân tôi cũng rất là cảm ơn khi tham dự hội nghị từ sáng đến giờ với rất là nhiều bài báo cáo rất là hay và có những vấn đề mới, và rất là cảm ơn tất cả các anh chị báo cáo viên, ban tổ chức và đặc biệt là các khách mời đến từ Đài Loan đã chia sẻ rất là nhiều kinh nghiệm. Nội dung thứ hai là chúng tôi quan tâm một chút tới vấn đề dinh dưỡng và đặc biệt là báo cáo của giáo sư Hoàng Linh. Thật ra thì chúng tôi chia sẻ một chút là một số các vấn đề liên quan đến dinh dưỡng trong bệnh lý ung thư và các cái bệnh lý mà chúng ta phải chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc cận tử, thì đây là một trong những vấn đề rất là quan trọng nhất. Điều thứ nhất mà vừa rồi là hai giáo sư có nói về việc là quan điểm của người bệnh là khi người ta mắc các cái bệnh mãn tính và đặc biệt là bệnh ung thư thì người ta sẽ ngưng ăn. Ở đây có thầy Quan Hùng Vân, hồi nãy thầy nói thầy cũng là một chuyên gia rất là lớn về vấn đề y học cổ truyền tại Việt Nam. Thì thường là bệnh nhân ung thư chúng tôi cũng được biết là bệnh nhân thường là tìm đến ngoài cái điều trị y học của chúng ta thì bệnh nhân sẽ tìm đến y học cổ truyền. Đó là điểm thứ nhất. Và có thể nói là chúng ta đã thảo luận một chút là tại sao người ta lại tìm đến y học cổ truyền nhiều hơn, là vì một trong những điều rất là quan trọng đó là cái chính sách.
Bởi vì ở Đài Loan chẳng hạn là có chi trả bảo hiểm y tế cho điều trị bằng y học cổ truyền tương tự như Việt Nam, cho nên bệnh nhân sẽ được thêm các cái phương pháp điều trị tốt hơn. Có lẽ là chúng ta cũng thống nhất điều này. Phần thứ hai là bệnh nhân tại sao lại nhịn ăn? Thì tôi nghĩ là cũng kinh nghiệm từ các bài báo cáo thật ra là rất là rõ ràng, nên là bản thân tôi cũng không có thắc mắc hoặc là hỏi gì thêm, mà chỉ bàn luận thêm là thực tế Việt Nam bệnh nhân cũng nhịn ăn đó. Bệnh nhân ung thư nhịn ăn vì lý do chủ yếu là giống như là bác sĩ có nói là bệnh nhân cảm thấy là nếu tôi ăn thì tế bào ung thư chắc là nó được ăn và nó sẽ lớn hơn. Và ngay cả trong các cán bộ y tế của chúng ta, đôi khi chúng ta có rất là nhiều cái hệ thống chăm sóc, nhiều nhân sự từ các nutritionist. Ở Việt Nam chúng tôi thì thật ra thì chưa có được đào tạo bài bản là dietitian, chúng tôi chỉ có là nutritionist thôi. Cái phần thứ hai là chúng ta sẽ có các điều dưỡng và rất nhiều nhân viên hỗ trợ khác, và cũng có nhiều nhân viên là cũng mơ hồ nghi hoặc về vấn đề này. Do đó rõ ràng là việc của chúng ta không phải thảo luận với bệnh nhân, việc chúng ta phải khẳng định một cái việc là nhịn ăn để tế bào ung thư nó yếu đi vân vân là việc sai lầm. Nên giải pháp của chúng ta rõ ràng là phải tăng cường đào tạo tập huấn. Phần thứ hai là tỷ lệ suy dưỡng ở Việt Nam thì cũng tương tự như báo cáo của giáo sư Hoàng Linh, tỷ lệ suy dưỡng trên bệnh nhân ung thư cũng là cao. Phần cuối cùng thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ thêm là cái phần mà chăm sóc và nuôi dưỡng, hỗ trợ dinh dưỡng cho bệnh nhân tại nhà, thì tại Việt Nam chúng ta cũng còn một cái điều mà chúng ta sẽ phải nỗ lực hơn rất là nhiều, và có lẽ là những cái hội nghị như thế này và cơ hội hợp tác quốc tế sẽ giúp cho chúng ta tốt hơn ạ. Đó chính là chúng ta phải có một cái team hỗ trợ dinh dưỡng, và nếu không có team hỗ trợ dinh dưỡng thì chúng ta sẽ bị không có thành công. Và hành lang pháp lý để có thể là nuôi hỗ trợ dinh dưỡng cho bệnh nhân tại nhà bằng đường tĩnh mạch. Ví dụ tôi nhìn hình này tôi cũng rất là mê đến việc là bệnh nhân Việt Nam có thể truyền được cái túi 3 ngăn tại nhà. Các anh chị vẫn biết là hướng dẫn là có, hướng dẫn guideline đều có hết, nhưng chúng ta cần thêm hành lang pháp lý. Thì vì vậy là những bài báo cáo này tôi nghĩ bản thân tôi biết là nó rất là quan trọng. Trong quá trình mà xem cái này thì tôi cũng chia sẻ với các anh chị là tôi có chụp một vài slide và tôi gửi cho bên trường điều dưỡng và kỹ thuật y tế. Thì bây giờ trong trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có trường, thì cô quản lý lãnh đạo ở bên đấy có nói là mình đã có thể làm được tại nhà tại Việt Nam chưa, và ai là người thanh toán, đó là câu hỏi rất là quan trọng. Chúng tôi cũng học được ở trong hội nghị ngày hôm nay, và hy vọng là với sự nỗ lực của chúng ta sẽ giúp cho bệnh nhân không ở Việt Nam được chăm sóc tốt hơn, cũng như là học tập kinh nghiệm từ các thầy cô. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn, chúc sức khỏe của các thầy cô ạ. Xin hết đấy. Okay, thank you for your partial response for our effort this afternoon, for our speaker and expertise here. I think and answer some question for you. I think the quite common of the enteral nutrition or also pioneer nutrition, and also the traditional medicine for cancer patient in every stage, I think it's quite important as a policy from the government. The government, for example, right now I'm the president of Taiwan Parental Anti-Nutrition Society president, and also we created this society from 4 areas. We have a physician, we have pharmacist, also nurse, also dietitian together, work together. So we create the consensus and the guideline in Taiwan. And we also negotiate with our government because they pay for the coverage and also the reimburse for the enteral and pioneer nutrition support for cancer patients. That previous we are, you know that maybe 20 years, 30 years ago, most of the medical oncologists against the nutrition therapy for cancer patients. But right now, all the medical oncologists also approve that. We on the same line. But maybe 20 or 30 years ago, we on the different side. But right now, because I think it's quite important. Also, we have a very good palliative care in Taiwan, also the traditional medicine in Taiwan. So I think we can work together. Maybe we have maybe we have set up the guideline or criteria protocol also in Taiwan. Maybe you can follow that and push your government to have a reimburse for your cancer patient. This is my answer. Okay. Okay. So any question or any comment or okay? Any comment? Okay. So yes, yes, please.
Mình đợi em xíu, em chuyển micro xuống. Yes. I'm Dr. Cook from American International Hospital. I'm a medical oncologist. I'm very interested with the presentation of Dr. Wong. Yes, I just have some question. First, how many more days of morphine a patient receive for one visit in Taipei? Even now, our patient only receive 10 days for one visit. That first question. And the second question is, in palliative department, is there any specialized treatment for cancer patient or just totally palliative care? Thank you. Cancer patient. I think the professor can respond to your second question. Excuse me, I don't understand what your second question. Yes. In second question, in palliative department, we just take care for patient, or we have more any specialized treatment for palliative care patient. So, excuse me, may I know what do you mean by more specialized care? More special, more treatment, or more cancer treatment, or just take care. Oh, okay. So to the first question, I have mentioned earlier that we have a limit to prescribe the opiates, so including morphine. So the upper limit for oral forms, for oral morphines, the upper limit is for oral morphine. Yeah, is 14 days. 14 days. Yeah, and for the patch, like fentanyl, the maximum is 14 days too. Yeah, and for the inject IV form, the maximum is 15 days. 15 days. But if the patients, they have a specific need and then would like to longer duration, we have to apply case by case and to reviewed by a committee. Yeah, that's the answer for the first question. And the answer for the second question, so beside care for the patients, we also care for the family. And we also take care of their social issues, whether they have financial burdens, whether they have some spiritual need, or whether they still want something to do. Because like while I share the wedding ceremony, the father who want to see his daughter have the wedding ceremony, but maybe he do not have enough time, so we arrange it in the ward. So there are many things we can do to all together in the hospice care. Yeah. That mean only take care. Yes. For palliative department. Yes. Thank you. Thank you. I can also make a supplement for this issue. That in Taiwan, really lots of touching story. In palliative care, they have even the birthday ceremony for the dying patient, also the wedding ceremony for the dying patient. So a lot of touching story happen in each hospital. I think you can, for some example, a very touching story. Yeah. I think one of the story will be the patients he like to travel because he worked very hard and he did not spend any time with the family, and he wish, but he had to use oxygen. So we planned a visit for him to carry the oxygen and to call for like an ambulance or a car to send the patients together with the nurse and their families to go around to our nearby areas, to Yangmingshan, and to see the flowers and for a half day. And after that, the patients very happy. And
I remember 3 days later, he passed away. Yeah, yeah. So I think the palliative care in Taiwan or hospital care is quite active. They let the dying patient come, their dream to come true, the final will before they die. Yes. So we try to do our best for our patient to for the final day and to peaceful and comfortable for all our patients. Okay. So any question from the audience? Okay, I think time is also over a lot of time, so we should close this session. I thank you all the speakers here and all the audience participating in this session. I hope we have a chance to interact with each other in the future. Thank you, everyone. Thank you, everybody. Yes, this is just the perfect time to end today's session. Thank you all of the speakers, professors, and doctors have shared wonderful experience and insights for us. Please join each other so that we can take a picture together. First, with the 5 of you, and then I would like to invite all of the participants today to also join in the picture so that we can memorize today's event, okay? Dạ anh chị ơi, em cũng mời tất cả các người tham dự mình ngày hôm nay mình cũng có thể lên sân khấu để cùng chụp với tất cả những diễn giả của chúng ta ngày hôm nay để chúng ta lưu lại kỷ niệm của ngày hôm nay nhé. Em xin mời anh chị ạ. May I please welcome all of the participants to come on stage to memorize today's event. Okay.